So you will translate as we go, yeah? Or I need to give you rights, yes, to how to do it. Just a moment. Yes, give me rights. Yes. So do you have land and cows there? Outside? No, we do not have cows here. We do not have much land, in fact. No, it's not a Vaishnava community, just many devotee families who live here. Oh, I see. 35 families. 35 families who live here. We join daily. Every day we have some program in different houses. Oh, I see. But so everyone has different work. You don't work together. No, we do not work together. Some have some common job, but no, we do not. Not like in Bhaktivedanta Manor or New Vrindavan. Maybe like in Alechua, maybe something like this. Okay. Can you see my screen? Yes, we see a screen. I already have a question. So to translate to devotees, bumpy means on a road which is not very smooth. It's obstacles. Obstacles. Называется презентация «Путешествие с препятствиями на пути к гармонии». Такой бампи такой. You go on? Yes, please wait. Listen. From childhood, I've been interested in photography, and I used to take pictures of everything. This is a picture I took when I was 9 years old. С детства я интересовалась фотографией и фотографировала все, что только можно. Вот эту фотографию я сделала, когда мне было 9 лет. This is in my father's office in Manhattan. Это офис моего папы в Манхэттене. And this is in my hometown. I grew up outside New York City, and this sort of thing really confused me, why the ladies wanted to look like this. Я выросла в городе недалеко от Нью-Йорка. Вот эта сценка, которую я засняла в моем городе. You said you were confused, or? I was confused by the fashion of the day. Меня очень смущало, меня стояло в недоумении мода тех времен. And it was a time of great unrest in America in the 1960s. I participated in protesting against the war in Vietnam. Времена 60-е годы были неспокойными временами в Соединенных Штатах. В частности, я принимала участие в маршах протеста против войны во Вьетнаме. And I also objected to the lack of civil rights for the Black Americans as well. Я также принимал участие в протестах против нарушения прав граждан. And then when I went to college, I decided to major in photography. And I became interested in close-up photography. On the right is soap bubbles. On the right, what is it? Excuse me? Soap bubbles. Soap bubbles, окей. Когда я поступила в колледж, я выбрала фотографию своей главной специальностью. Вот это снимок, который я сделала справа, это мыльные бульбашки, пузырики. Maybe somebody can guess what that is. It's also a close-up photograph. Это тоже аналогичное close. Close-up, yeah, close-up. It's a common thing. Common thing? You mean common type of photo or what? I was wondering if anyone can guess what that is. We all know what it is, but when you get close, you can't recognize it. Okay. То есть некоторые вещи трудно понять, что они собой представляют, но когда мы подходим ближе, становится понятным. Grapes. Виноградник. Grapes. So that's a red cabbage.
Это красная капуста. and some sort of a seed pod. Seed pod. Seed of what? A seed inside of a pod, P-O-D, pod, seed pod. Anyway, this is the heart. So that was my project in college, the first year of college. And over the summer vacation, I got a job in New York City with a fashion photographer, and I became so disillusioned with advertising photography. They were trying to convince people to buy things that they didn't really need to buy. Во время моих каникул после первого года обучения я стал заниматься фотографией в рекламном бизнесе. Я полностью разочаровалась в этом, потому что главной целью было этого бизнеса заставить людей покупать те вещи, которые на самом деле им не нужны. So I went back to college. I continued this close-up work, and eventually I took my term project to a publisher, and they published this book. It's about close-up photography. This is my legal maiden name. Когда я вернулась в колледж после каникул, я продолжила делать свой проект с фотографиями с близкого расстояния. И даже в конце я собрала свои работы и издала книгу. Вот это внешний вид книги с отзывами авторитетов. Then I thought I'd try my hand at photojournalism. So I got a job as an assistant to a famous photojournalist. Алло, да. Excuse me. Да, и тебе микрофон. Кандарба Маджари, и все преданные, выключите, пожалуйста, микрофоны. Матаджи и Шваримата, выключите, пожалуйста. So I became interested in photojournalism. Я заинтересовалась фотожурналистикой. Yeah, I worked for a famous photojournalist. He took pictures during World War II. Я работала с очень известным фотожурналистом, который делал фотографии еще времен Второй мировой войны. So he was an excellent artist, an excellent photographer, and he had a good heart. He wanted to help people, but his own personal life was a shambles. He was divorced. He wasn't talking to his two children. He was an alcoholic. Он был очень хорошим профессионалом, очень хорошим фотографом. И на самом деле он хотел делать добро для людей. Но его личная жизнь стала для меня как полным разочарованием. Он был алкоголиком, он был разведенным, он не поддерживал отношения со своими детьми. So I was very confused about my own life and what I wanted to do. And I had a friend in college who had gone to India. And from India, he wrote to me and he invited me to join him. So I did that. That was in 1971. Я была полностью разочарована в своей работе и была обескуражена, что же мне делать вообще в жизни. И тут в 1971 году я получила письмо из Индии, где мой друг по колледжу предлагал приехать в Индию. India was very unusual for me coming from America. Он был американцем. It was unusual for you, yes, as American. Это было очень необычно для меня вот так отправиться в Индию для жительниц Америки. It was also very beautiful in places, strikingly beautiful. Вот, so where is it? Is it? Banyan tree. Вот это, да. India was very beautiful in places. В Индии я встретила множество красивых мест. Вот это одна из таких фотографий дерева баньян. And also things that were very common in the West were done in an unusual way in India. И вещи, которые казались обычными на Западе, были очень необычными, соответственно, в Индии. And the animals also are quite surprising. I had never seen a hog eating stool before in America. И животные тоже стали для меня совершенным сюрпризом. Я, например, никогда не видела, как они
опорожняли кишечник вот, своеобразным образом. And for the first time, I understood what the term street dog meant. In America, we didn't have street dogs. На предыдущем слайде меня поправили, речь шла, я никогда не видела, чтобы животные ели испражнения. А вот это уличные собаки. В Америке у нас вообще нет такого понятия, как уличные собаки. And in India, I saw that they used animals as we used trucks in the West. И в Индии я узнала, что люди используют животных точно так же, как на Западе используют грузовики. But there are also disappointments. There were people in India who were supposed to be holy, but were not acting as holy personalities. Но и тут меня ждало разочарование. Люди в Индии, как я предполагал, должны были вести себя как святые, но на деле оказалось совсем не так. After a few months, it became very hot where we were. We were near Bombay. And so we decided to go trekking in Nepal, in the Himalayas. Через несколько месяцев там, где мы находились, в Бомбее, стало очень жарко. Поэтому мы решили отправиться путешествовать в Непал. And we went, we had heavy backpacks, and we went up to 10,000 feet in the mountains. С очень большими рюкзаками мы поднялись на высоту около 3000 метров в Непальских горах. And there, my friend, when we were at 10,000 feet, we found a little shed, and my friend gave me an early edition of Bhagavad Gita as it is to read. И именно там мой друг в этих высоких горах, он дал мне мою первую Бхагавад-гиту, как она есть. So I love to read, and I tried to read the Bhagavad Gita as it is, but I couldn't understand it at all. Мне нравилось читать эту книгу Бхагавад-гиту, но я совершенно ее не понимала. And yet, at the same time, I had a feeling that this book could give me direction and purpose and values that would really help me in my life. Но в то же время я была уверена, что эта книга содержит те ценности, она значима для меня, она может указать мне цель жизни. So then we went back to India, and as it turned out, we went to a town where the teachings of Bhagavad Gita are lived. We went to Vrindavan. Спустя какое-то время мы вернулись в Индию, именно в тот город, где люди живут учением Бхагавад-гиты. Это Вриндаван. And that was transformative. We spent a month there, and in that month, I had to reevaluate my entire life. Следующий месяц стал переломным в моей жизни. В течение этого месяца произошла полная переоценка ценностей для меня. Because what I had learned growing up was that you get a good education to get a good job. A good job meant a job that made a lot of money, and then you tried to enjoy life. Потому что до этого я считала на западный манер. Нужно получить хорошее образование, чтобы была хорошая работа. А работа дает деньги, а деньги дают возможность наслаждаться. And the problem was that people did that. They had a good education, a good job. They had facility to enjoying life, but they were mostly miserable that I experienced in the West. Но на Западе я поняла, что да, люди хорошо учатся для того, чтобы они получают хорошую работу, хорошие деньги, у них есть все шансы наслаждаться, но они несчастные. Whereas in Vrindavan, they didn't have a very good education. They didn't have a lot of money. They didn't have good jobs, and yet they had a sense of self-satisfaction that was palpable. It was last word. You could feel that they were satisfied. Yes. Но во Вриндаване у людей не было ни хорошего образования, ни хорошей работы, ни много денег, но они были настолько умиротворены, это просто чувствовалось. Самоудовлетворены, имели счастье как изнутри. So this month caused me to really reevaluate my goals and my ambitions and where I would find happiness. Этот месяц привел к тому, что я полностью поменяла свои цели, изменились мои амбиции, и я обрела счастье. And I managed to see the beauty in simplicity. Я училась видеть
красоту в простоте. And my friend and I were very fortunate because we were able to meet the author of Bhagavad Gita as it is, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Мы с моим другом были очень удачливы, потому что мы имели там возможность встретить автора Бхагавад-гиты, как она есть, его божественную милость, Аче Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Is it your photo, Вишакха Прабху? Yes. Да, это фото сделала Вишакха. So Prabhupada initiated us both. My friend became Yadubara Prabhu. So he also married us. He initiated and married us. And I spent the next 25 years studying his Bhagavad Gita as it is. And then I thought, I'd really like to explain this so that even a child could understand it. Прабхупада инициировал нас. Мой друг стал Ядубарой Прабху. Его имя стало Ядубара Прабху. И сразу после этого Прабхупада нас поженил. Последующие 25 лет я посвятила тому, что изучала Бхагавад-гиту, как она есть. И по прошествии этого времени я захотела рассказать ее так всем, чтобы даже ребенку было понятно. So I wrote and illustrated a Bhagavad Gita for children, our most dear friend. И я сделала иллюстрированную Бхагавад-гиту, Бхагавад-гита для детей, которая называется «Мой самый дорогой друг». So this is some pages from that book. It explains, as Krishna explains, that we're not the body, but we're the soul. And that wherever we see life, that means that the soul is present within that body. Это одна из иллюстраций в этой книге. Идея именно такова, как Кришна ее преподносит в Бхагавад-гите. Что бы живое мы не видели вокруг нас, это означает, что там присутствует душа. And also from this, our most dear friend, explaining how the body goes through all these changes, but the soul is eternal. Вот так в книге «Мой самый дорогой друг» и объясняется, как душа остается той же, но сменяются тела, через которые она проходит. And then paraphrasing from the Gita, when you understand the soul, you will be joyful and will never forget your higher spiritual nature. Even if great trouble comes, you will not be disturbed. Как бы перефразируя слова Гиты, когда ты поймешь душу, когда ты осознаешь душу, ты обретешь радость и никогда не забудешь свою высшую духовную природу. Даже ни при каких беспокойствах, которые приходят, ты никогда не выйдешь из равновесия. So our personal story continues. I mentioned that Prabhupada married my friend and I, so we have two daughters. The girl in the pink dress on the right is our eldest daughter, Rasamrita. Продолжая мою личную историю, я скажу, что да, Прабхупада нас поженил, и у нас с мужем родились двое дочерей. Справа в пунцовом розовом платье наша старшая дочь Расамрита. Krishna says everything rests on him as pearls rest on a thread. Everything happens by his rule, even the blades of grass move by his desire. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все покоится на мне, как жемчужина нанизана на нить, и даже травинка не шелохнется без моего разрешения. He says he is the knower of past and present and future, and there's no truth above him. Он знает, Кришна знает прошлое, настоящее и будущее, и нет истины превыше его. And he also says that he is our most dear friend. И он также говорит, что я являюсь твоим, вашим самым дорогим другом. So when this little project was done, I thought I would do a more complete version of Bhagavad Gita illustrated. А это более полный проект, который я сделал впоследствии, иллюстрированная Бхагавад-гита. So this is my father-in-law. On the right side, he was in his 20s, and on the left, he was in his 80s. Это мой отчим. Справа это его изображение, его лицо, когда ему было 20 с чем-то и 80 с чем-то слева. Видите, такой коллаж. So the body has changed completely, but it's the same person because the same soul is within the body. Тело поменялось полностью, но душа та же осталась той же самой.
Also in the Gita, Krishna says that every embodied soul must undergo birth, old age, disease, and death. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что каждое живое существо претерпевает стадии рождения, взросления, болезни, старости и смерти. Also, the soul is called marginal energy, just like the beach is the margin between the ocean and the water. Также говорится, что душа принадлежит пограничной энергии, точно так же, как берег является границей между сушей и океаном. So when we're covered by the material energy, we think, I'm Ukrainian, I'm American, I'm a man, I'm a woman. Когда мы, When that covering recedes, then we understand that we are spirit soul. когда мы покрыты материальной энергией, мы думаем, что я украинец или украинка, американец, я то, я это, но когда покрытие наше спадает, тогда мы осознаем нашу истинную духовную природу. The soul is compared to a bird and the body to a cage. So at the time of death, the soul leaves the body just as a bird flies out of a cage. Душа сравнивается с птицей, а тело с клеткой. Таким образом, в момент смерти душа как бы становится птицей, которая покидает свою временную клетку. So this is my husband with our younger daughter, Haripriya. Это мой муж с младшей дочерью Хариприей. So this also illustrates an important principle from the Gita. Это тоже иллюстрирует важный принцип из Гиты. That in one sense you can say the father gives everything the child has to the child. The child doesn't have anything that hasn't been given by the father. С одной стороны, отец дает абсолютно все ребенку. У ребенка нет ничего того, чтобы не дал ему или ей отец. When the child takes a simple cracker and offers it to her father with love, the father is so pleased by that simple offering. Но ребенок берет вот этот крекер, который ему дал его же отец, ей дал ее же отец, и предлагает отцу, и отцу это доставляет большое удовольствие. So in the same way, everything we have has come from God. There's nothing we have that has not come from God. But if we take fruits and vegetables and flowers and offer them to him, that pleases him. Таким образом, у нас нет ничего, чтобы не пришло к нам от Бога. Все, что мы имеем, принадлежит Богу. Но когда мы берем цветок, плод или воду и предлагаем ему, это доставляет Богу большую радость. And the Gita explains that throughout the world, there are godly and ungodly people living side by side. And through the teachings of Krishna in the Gita, we can learn to distinguish those, the godly from the godless. В Бхагавад-гите говорится, что на земле бок о бок живут как божественные, так и демонические натуры. И Бхагавад-гита учит нас, как различать тех и других по их качествам. And then the idea being that we associate with those who are godly so that we may also, we hope, become godly eventually. Наш принцип таков, что мы общаемся с теми людьми, которые имеют божественную природу, и тем самым мы постепенно тоже обретаем их качества. So during this time, my family and I were moving to different cities in America. Eventually, we moved to Los Angeles because we wanted to be near my father-in-law, who is very elderly. You moved because your father-in-law was there? Or? He was nearby. He was near Los Angeles, so we wanted to be near him. В те времена мы очень много путешествовали с семьей, в конце концов приехали в Лос-Анджелес, поскольку там жил, как это называется, свекор, нет, свекор, father-in-law, the father of Yadubara Prabhu, yes? Correct. Yeah, we saw his picture earlier. So when he passed away, then we thought, well, now we can move anywhere. And we decided to move to a remote place in Canada called Sharanagati. Но когда свекор оставил тело, мы почувствовали, что теперь мы можем поехать в то место, куда мы сами хотим. И мы выбрали место в Канаде, место, которое получило название Шаранагати. Sharanagati is 1,600 acres. 1,600 1,600 acres.
Это территория, которая занимает 1600 акров. 1000 гектаров. 1000 гектаров. 1000 гектаров. It has, this is our home that we purchased there. The unique feature of Sharanagati, it doesn't have power from the powerhouse. Under the windows to the right are solar panels. Это наш домик в Шаранагати. Отличительной чертой Шаранагати является то, что там нет никакого электричества от электростанции. Все электричество, всю энергию мы получали от солнечных панелей. So we would gather the energy from the solar panels that would be fed into batteries. So from those batteries, we had lights, we had internet, we had all the amenities, but we did not have a bill from the powerhouse because we made our own electricity. Благодаря энергии от солнечных батарей мы имели все необходимое, все, так сказать, коммунальные нужды наши были удовлетворены, но в отличие от обычной ситуации никто не прислал нам счет, поскольку мы сами получали электричество благодаря солнечным панелям. And we had the opportunity to feel close to Krishna's great energies, the earth, the sky, the land, the water. Таким образом, мы получили возможность стать ближе к энергиям Кришны, земле, воздуху, воде. Many of these pictures were taken from the front porch of our home. Многие из этих фотографий были сделаны с крыльца нашего дома. So I began writing about living in this environment, and I started also based on Bhagavad Gita, the idea being that we have to start with harmony within ourselves before we can find external harmony. Я начала писать в то время, писать очерки, и один из них был посвящен тому, что очень важно в соответствии с учением Бхагавад-гиты сначала найти гармонию внутри себя, прежде чем мы обретем ее снаружи, с внешним миром. So Sharanagati offered a wonderful opportunity to try to find that inner harmony. Шаранагати предоставляла нам уникальную возможность для поиска внутренней гармонии. In our front yard, there were many ants, and I saw that when their nest was disturbed, there'd be frenzied activity, but every ant appeared to know what to do and did not get depressed. Перед нашим домом было очень много муравьев, но наблюдая за ними, я заметила, что когда возникало какое-то беспокойство, какое-то разрушение, ни один муравей не выглядел расстроенным. Он очень четко знал, что ему делать. It seems in human society, very often we don't know what to do, and we can get depressed and morose about our situation. В человеческом обществе мы часто находимся в депрессии, не знаем, что нам делать, становимся разочарованными и угрюмыми. So in the Gita, Krishna emphasizes right at the beginning the importance of being resolute and determined in our spiritual journey. Поэтому в самом начале Бхагавад-гиты Кришна говорит о необходимости быть решительными и следовать на пути к выбранной цели. We also had a summer camp for the children there. So for one project, they built their own raft. You can see them on the left, and they paddled around on Lake Sharanagati in their homemade raft. У нас также летний лагерь для детей в Шаранагати, и вот здесь на снимке показано, как здесь подростки сделали свой собственный рафт для того, чтобы плавать по озеру, которое так и называется Шаранагати. Вот. This is our younger daughter. She had her own horse. The young girls all had their own horses. And after we try to find harmony within, then we try to find harmony with the earth and the creatures of the earth. Это наша младшая дочь. У всех детей там в Шаранагати были свои лошади. Итак, после того, как мы обрели гармонию внутри, мы стали искать ее с теми, мы стали искать ее с землей и с теми, кто населяет эту землю. We had wild bears in Sharanagati, and sometimes people were quite afraid of them, but in fact, the bears were afraid of people. У нас там в Шаранагати были вот такие вот мишки.
люди обычно очень боятся их, но на самом деле это медведи боятся людей. But when no one was looking, the bears would eat the carrots out of our gardens and they would eat the apples off our apple trees. На самом деле, когда мы не видели, то медведи воровали нашу морковь и яблоки с яблони. The campers found this lizard and they were quite delighted by it. This lizard is what? Excuse me? The campers, the children who were on the camping trip. Это дети ходили в поход, и вот кто-то из них нашел ящерицу. Also in the Gita, Krishna speaks about the importance of balance, that we have material aspirations and spiritual desires, and we have to learn to balance these two in our lives. Также в Бхагавад-гите Кришна говорит о необходимости баланса. У нас есть материальные желания и есть духовные устремления, и очень важно найти золотую середину. One who is temperate in eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Тот, кто умерен в еде, сне, отдыхе и работе, тот способен преодолеть все материальные проблемы, практикуя систему йоги. So these two campers, they found that if they held a gamsha, an Indian towel between them, they could create a sail. And they turned their homemade raft into a sailboat. Вот эти двое подростков, которые были в лагере, вот они сообразительно воспользовались гамчей, индийским полотенцем, как парусом. И вот таким образом они на плоту путешествовали по озеру. So we started with harmony within and then harmony with the earth and her creatures. So this perhaps is more challenging, harmony with other people. Итак, мы начали с гармонии внутри себя, затем ознакомились с поиском гармонии в окружающей среде, но что и живыми существами, которые населяют Землю, но что самое такое бросающее вызов, это как построить отношения с другими людьми. So in the Gita, Krishna talks about envy and how envy can disrupt our spiritual life and create enmity between people. В Бхагавад-гите Кришна говорит о зависти, как зависть может разрушить нашу жизнь и создать, породить вражду между людьми. This hammock is homemade. It's in our backyard, and the center is our younger daughter, and on either side are her friends who are twins. Вот этот гамак на нашем заднем дворе, наша дочь посередине, наша младшая дочь посередине, а по бокам девочки-близнецы, ее подруги. They do not look very similar. No, they're not identical. They're fraternal. I think you call them fraternal twins. Как это однояйцевые, я не знаю, как это называется. They're not identical twins, yeah. Yes, I understand. Yes, thank you. So returning to the theme of envy, Krishna says that if we chant his names, that we can overcome this very degrading emotion and focus on him, glorify him, and in that way become attached to him. Возвращаясь к теме зависти, Кришна дает нам рецепт, как из нее избавиться. Тот, кто постоянно слушает и повторяет имя Кришны, тот сможет на самом деле избавиться от зависти. So this is our younger daughter on the right, and her friend. They're riding their own horses, galloping through the valley, and these children grew up without television. На переднем плане наша младшая дочь со своим другом или подругой, не вижу, подругой. И вот так наши дети выросли и не знали, что такое телевизор. And they're okay. И все с ними в порядке. They lived to tell the tale. So this is the last part of harmony in the Bhagavad Gita. Where does harmony come from? The wellspring of harmony. Итак, что же является, теперь четвертая часть, мы поговорим о том, что же является источником, буквально, ключом, да, из которого бьет гармония. So we learn from our scriptures that
From Krishna, there's the all-pervading Brahman effulgence, the great energy or light. There's also Paramatma, Krishna in the heart of every living entity. And there's also Bhagavan, the supreme personality of Godhead. Итак, мы знаем из Бхагавад-гиты, что есть три аспекта абсолюта. Это безличный Браман, сияние, исходящее с Бхагавана, локализованный аспект Параматма в сердце каждого живого существа и, наконец, сам Бхагаван, личность Бога. So this tree house was built by a 12-year-old resident of Sharanagati. He grew up, continued to grow up in Sharanagati. He eventually got married there to another Sharanagatiite, and they built their own home. They have four children, and he is the president of the Sharanagati community. And at the beginning you said how old was he? 12. He was 12. 12. Uh-huh. And he made his house when he was 12, yes? Oh, no, he made this tree house when he was 12. Tree house when... Вот 12-летний житель Шаранагати вот сделал вот такой вот себе дом на дереве. А впоследствии он стал президентом этой общины и прекрасным семенином. И у него 4 детей. So Sharanagati offered a wonderful place to be contemplative and to really think deeply about the purpose of life and how we should be living as human beings. Шаранагати давала нам все предпосылки для того, чтобы размышлять, что же является смыслом жизни, в чем предназначение человека. Prabhupada says the need of the spirit soul is that it wants to get out of the limited sphere of material bondage and fulfill its desire for complete freedom. It wants to see the free light and the spirit. Прабхупада говорил, что потребностью духовной души является желание выбраться из ограниченной сферы материальных ограничений и исполнить свое желание обрести полную свободу. Free light and the spirit. Душа желает видеть, чистый свет и дух. Вот так вот буквально. You finished? Yes, thank you. I was trying free light and spirit. I could not find proper words in our language. Just literal translation. Free light and spirit. That's difficult art. So in Sharanagati, we heated our home with wood heat. And for water, we found an aquifer at the base of the mountain. So we put a pipe from the aquifer to our home. So the water was gravity fed. Мы отапливали дом в Шаранагати с помощью вот этих дров. И также мы нашли источник воды у подножия горы, как я понял. И с помощью насоса мы добывали воду, и таким образом мы были обеспечены всем необходимым. So that these children who grew up there, they had this wonderful experience of simple living and depending on nature and our own resourcefulness to survive in that situation. Таким образом, наши дети выросли, учась простой жизни в зависимости от того, что предоставляет им природа. We used to gather as a community and read the Mahabharata by the fireplace, which was by the lake. Мы собирались всей общиной на берегу озера, и вот так вот у костра на берегу читали Махабхарату. So this is changing bodies in Sharanagati. Вот это иллюстрация на тему смены тел в Шаранагати. The lower picture was taken in the year 2000 and the upper picture in 2011. So they're 11 years apart, the same individuals. Внизу фотография 2000 года, а вверху 2011, спустя 11 лет. Внешность изменилась, но души остались теми же. On the far right is Rasa, 11 years apart, and then her twin sister Kava. And in the middle is Kalindi, with the hat is Gopal, and on the left is our daughter Haripriya. Расамрита, наша дочь, справа, близнецы
Кава и Калинди, потом идут 3-й, 4-й, Гапали, в смысле 2-я, 3-я, 4-я справа это Гапали, и Хариприя, наша младшая дочь, слева. So this became a book, Harmony in the Bhagavad Gita, about living in Sharanagati. And then my husband and I also made some films about Srila Prabhupada and the activities of some of his disciples, and about the philosophy also of Krishna consciousness. Вот и то, что я хотела сказать по поводу книги, вот о гармонии в Шаранагати, гармонии Бхагавад-гита. Такая получилась книга. А также мы с моим мужем занимались тем, что снимали фильмы о Шриле Прабхупаде и его последователях. And I made a short film about my own journey in Krishna consciousness. Я также сделал небольшой фильм о моем собственном путешествии в сознании Кришны. Is it possible to see this movie about your journey on YouTube? Available? I'm not sure if it's on YouTube. I'd have to check that. I'm sorry. Yes. I'm not No, sure. I just want, because we would be very interested to see it. Well, this is basically what you're saying, be a repetition of what you're saying. Same thing. По сути, ну, этот фильм, в фильме то, что я вам сейчас показываю. I really wanted to understand my own journey because I was raised in an atheistic family. My father and mother were both atheists. Я вообще хотела бы понять, я хотела понять, что же будет, каким же будет мое путешествие, потому что я родилась в атеистической семье. Оба моих родителей были атеисты, не верили в Бога. My mother, this is my parents. My mother was born in a Roman Catholic family and raised in very strictly in that tradition. And my father was Jewish, and they both gave up religion as having rituals without any substance. Это мои родители. Моя мама была очень строгой римо-католичкой, а папа происходил из иудейской семьи. И мама и папа оставили религиозную практику, поскольку видели в ней только ритуал и никакой внутренней сути. I saw my father work very, very hard. He would work 10 and 12-hour days, but his business slipped through his fingers without, it was beyond his control. He started losing money in his business. Папа работал очень много, по 10-12 часов в день, но его бизнес, его деньги буквально уходили сквозь пальцы. He spoke fluent Russian. He used to go to Russia 2 or 3 times a year. But even though he worked so hard and was good at what he did, as fate would have it, his business failed slowly. Excuse me, Vishakha Prabhu, what you said about Russia and your father? I missed it. He spoke fluent Russian and he would go to Russia on business trips 2 or 3 times a year. 3-4 раза в году он ездил в Советский Союз. He journeyed 4-3 times a year to Soviet Union. Correct. Yes. Oh, okay. Yes. In 70s. Yes, 70s. Right. This was maybe quite difficult at the time. Но тем не менее, в 70-х годах он 3-4 раза в год ездил в Советский Союз по деловым вопросам. Maybe more like 60s, 1960s. Скорее в 60-х. 60-х. И хорошо говорил по-русски. So I was very pained to see his situation and very helpless to do anything about it. So I was happy to be able to just review my own life. This is John, formerly John Yarubara, and I in this in the top of the Himalayas where I read that Bhagavad Gita as it is. Я был очень разочарован тем, в каком положении находился мой отец. Я хотела ему помочь, но не могла. Но это, по крайней мере, заставило меня переосмыслить свои ценности в жизни. А это вот я с моим другом, с Джоном, точнее, с Ядубарой Прабху, вот как раз там в Гималаях, где я впервые прочитала Бхагавад-гиту. So at this time inside, I was very confused and empty, even though I was surrounded by this extraordinary beauty in Nepal.
В те времена я чувствовала полную обескураженность и пустоту внутри, несмотря на то, что я была окружена вот этими непальскими красотами. And although everything was so strange for me, what was odd was that I was very strange, especially for the young people there. They couldn't figure me out. Равно как и для меня все вокруг казалось странным, так и я была весьма странной для окружающих меня. Например, вот для этих вот детей, которые не могли понять, что я собой представляю. It was almost as if they thought if they stared at me long enough, they could figure out who I was. Они думали, что если они будут на меня вот так вот пялиться достаточно долго, они поймут, что я из себя представляю. And I was very taken by the culture of India, how it was so service oriented. The young people served the younger people, the parents served the children. Everything was about service. Я была поражена индийской культурой. Она имела эта культура ориентирована на служение. Молодые служат еще более маленьким, дети служат родителям и так далее. And I could see there was a strong sense there of community, much stronger than what I had experienced in the West. Я почувствовала такое вот явление, как община. Это было то, что нельзя было найти на Западе. In the West, you can live next to someone for decades and not know them. But in India, everybody knew everybody, for better or worse. На Западе можно 10 лет жить рядом с соседом и вообще даже не знать, кто он такой. Но в Индии все знают всех. Все знают друг о друге, как хорошее, так и плохое. And in the cities, the culture was gradually becoming westernized. But in the country, it was still very traditional and very appealing. Appealing, Vishakha Prabhu, could you please explain? Appealing. Attractive. В городах жизнь уже довольно сильно становилась похожа на западный образ жизни, но в сельской местности она все была такой же простой и привлекательной. And I found it was very enriching to be exposed to the traditional way of life that I saw in India. Я нашла то, что меня очень обогащало, вот такое глубокое ознакомление с индийской культурой. There was beauty in unusual places. В необычных местах я могла увидеть красоту. And the traditional way of serving the land was also very natural and attractive. И традиционный способ возделывания земли был очень естественным и привлекательным. The idea of living off the bounty of the earth and trying to understand nature's ways and working in harmony with nature seemed like a much less stressful way to live. Жить, получая все изобилие земли и при этом размышляя о высоких ценностях, это более привлекательная концепция. And I was continually amazed by how little we actually need to live. In the West, we just accumulate so much stuff. Я понимала все больше и больше, как мало нужно для жизни, в то время как на Западе люди только накапливают что-то ненужное. What was really transformative, as I mentioned, was that month that I spent in Vrindavan. Но что больше всего преобразовало меня, это тот, как я уже говорила, месяц, который я провела в Вриндаване. Because there it was just so steeped in Krishna consciousness that everywhere you turned, there was something to remind you of Krishna and of real life. То есть все было просто пропитано во Вриндаване сознанием Кришны. Куда бы вы ни обратили свой взор, там было что-то, что напоминает вам о Кришне и его жизни. And I experienced how the people there had such deep faith in Krishna, whereas I had none. And I had to gradually come to the conclusion that the reason I was confused and
inwardly empty was because of my lack of faith. Я видела, как эти люди обладают такой верой в Кришну, а я нет. И я в конце концов поняла, что вот это то, чего мне не хватает, то, что я хотела бы обрести. Every day I would join some widows in the temple who would be chanting the Maha Mantra. Каждый день я присоединялась к вдовам в храме, и мы вот так долго воспевали Махамантру. In the West, I had seen the chanting on the streets, but it was such a different environment with such different people that it didn't impact me as it did in Vrindavan. На Западе я уже видела воспевающих людей на улицах, но там это было что-то совершенно другое, совершенно в диковинку. И я не могла оценить воспевание так, как я оценила его в Вриндаване. The widows in Vrindavan, they seem to really relish the time they spent together, simply chanting the Maha Mantra. Вдовы Вриндавана на самом деле вот очень обретают глубокое удовлетворение, по своего рода наслаждаются тем, как они проводят время там во Вриндаване, воспевая Махамантру. And there were many single men also who would spend their time studying the scriptures, chanting japa, really immersed in the pastimes, in the name and the form and the qualities of Krishna. И также во Вриндаване там много и одиноких мужчин, которые проводят время, повторяя святое имя, изучая священные писания, всячески погружаясь в имя, форму, качество и игры Кришны. So I was very fortunate, we were very fortunate that Prabhupada was there to explain the deep science of Krishna consciousness, the meaning behind all the different activities, the goals, and how we actually want to achieve this softness of heart so that we can honor all living entities. Вот мы были очень удачливы, что вот там был Шрила Прабхупада, который научил нас сознанию Кришны, позволил нам сформировать правильные жизненные цели и так, чтобы мы могли размягчить свое сердце и полюбить всех живых существ. And we were so fortunate that Prabhupada created communities of devotees who had the same goal. This is Prabhupada's sister who joined us in the Calcutta temple, Pishima. Прабхупада дал нам возможность общины преданных, где мы можем вместе заниматься духовной практикой. А это Пишима, сестра Шрилы Прабхупады, которая присоединилась к нам, когда мы были в Калькутском храме. And Prabhupada also arranged that we would go to the holy dhams. This is on a bus to Vrindavan Dham. And he's there in the front. Прабхупада также устроил так, что мы отправились в различные святые места. Вот здесь, во Вриндаване. Вот здесь Шрила Прабхупада на переднем сиденье слева, можете видеть. He introduced us to Mayapur, the appearance place of Lord Chaitanya Mahaprabhu. А это Майяпур, место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. And of course, he himself was always so immersed in Krishna consciousness and spreading that immersion to whomever would be receptive of it. Предыдущий кадр имеется в виду, что Прабхупада также дал ему Майяпур, а Шрила Прабхупада был настолько погружен в сознание Кришны, как это видно на этом снимке, и в мысли о том, как он сможет поделиться им с другими. So he very kindly accepted me as his disciple. This is receiving the second Gayatri initiation. Шрила Прабхупада также был настолько добр, что взял меня своей ученицей, и вот это моя вторая инициация, передача мантры Гайатри. And I was really thrilled to understand that I could do what I love to do, photography, and do that in Prabhupada's service. I could take pictures of him and his followers. Я була просто в захваті від того, що я можу займатися тим, що мені подобається, фотографувати і одночасно робити тим самим служіння Шрилі Прабхупаді. This is in the Juhu project, yeah. And это фото из проекта Джуху, храм в Джуху. This is in Prabhupada's room in Mayapur.
И эта фотография в комнатах Шрилы Прабхупады в Майпуре. And of course, his disciples under his direction. In Mayapur, they distributed prasadam to the villagers every day. Hot khichdi would be served to all the villagers who came. По приказу Прабхупады его ученики раздавали всем местным жителям горячие кичери каждый день. And these wonderful, wonderful festivals, this is in San Francisco, that Prabhupada initiated and they were so successfully introducing Westerners to Krishna consciousness. И вот один из фестивалей Радха-ятры Прабхупада был так успешен в том, чтобы ввести этот праздник на Западе, чтобы распространить сознание Кришны. Вишакха Прабhu, could you please tell? I was always wondering who is the black-skinned devotee holding microphone and mridanga? Do you know? Yeah, that's Sudama. Sudama. Oh, this is Sudama. Yes, now I see. Thank you so much. I was wondering. And stupid question, but it's all your photos, yes, including this one. This one is, yeah. Is it the photo described in your book when you could not find the proper place to make photo? Right, that's the one. В своей книге Матаджи, я спросил, в своей книге Матаджи Вишакха Прабху описывает ситуацию, когда она никак не могла найти место для того, чтобы сделать удачную фотографию, ее куда-то там оттеснили на задворке, и тут оказалось, что она прямо напротив Прабхупады, и вот смогла сделать эту фотографию. Yes, thank you. So Prabhupada was very supportive of my trying to use my interest in photography to take pictures for him and his mission, but he was often surrounded by young men who were celibate and were not supportive. They were not supportive, yes? Yes, correct. Прабхупада поощрял мое служение с фотографией, ему это нравилось. Он меня поддерживал, но меня не поддерживали вот те молодые люди, которые окружали Шрилу Прабхупаду. Это, монахи, которые хранили целибат, вот они точно не поддерживали то, что я там находился. Prabhupada himself, he would get letters from his followers all over the world expressing problems they were having, problems with their minds sometimes, problems with other devotees in the temple, problems with the police or the legal authorities where they were, problems with their parents, and Prabhupada had to respond to all these problems. Это Прабхупада, он получал письма со всего мира от своих учеников, которые рассказывали ему о своих проблемах. Проблемах с умом, проблемах с другими преданными в храме, проблемах с полицией, проблемах с властями и с родителями. И он должен был решать вот все их проблемы. He had wonderful disciples. This is Jamuna Devi Dasi with George Harrison. George Harrison said her voice was so extraordinary that he could make her internationally famous and also wealthy. And Jamuna Devi Dasi said she simply wanted to be a servant of Srila Prabhupada. Вот последователь Шрилы Прабхупады, Ямуна Деви, Джордж Харрисон. Джордж Харрисон сказал Ямуне: твой голос настолько прекрасен, что я сделаю тебя всемирной знаменитостью, ты заработаешь очень много денег. На что Ямуна сказала, что она просто предпочитает быть слугой Шрилы Прабхупады. Jamuna made a magnificent cookbook, won the cookbook of the year in 1987. The first time in 150 years of this, it's Benjamin Franklin Award, that it was given to a vegetarian cookbook. For the first time during 50 years, yes? 150. 150. В 1987 году кулинарная книга Ямуны Деви заняла первое место на международном конкурсе кулинарных книг имени Бенджамина Франклина. Впервые за 150 лет конкурса первый приз выиграла книга, посвященная вегетарианской кухне. So in 1977, Prabhupada returned to Vrindavan. The Vrindavan residents and all the Vaishnavas, followers of Srila Prabhupada, were very concerned because his health was poor. В 1977 году Шрила Прабхупада вернулся во Вриндаван, и вот эти
но женщины выражают свое, ну, глубокое, мы видим глубокое беспокойство по поводу того, в каком состоянии находился тогда тело, да, Шрилы Прабхупады. But throughout, he remains focused on Krishna Balaram and Radha Shamsundar and Gaurnitai and his spiritual master. He never faltered for a moment. Шрила Прабхупада ни на секунду не сбился со своей сосредоточенности на Кришна Балараме, Гаурнитай и наставлениях своего духовного учителя. In November, he passed away in 1977, as we know. But he left such an example and such a library of Vaishnava treasures in the scriptures. Как вы знаете, в ноябре 1977 года Шрила Прабхупада ушел, но он оставил память о нем, и особенно то сокровище вайшнавских писаний. And it all sprang from his unflinching faith in his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Все это произошло от его непоколебимой веры в слова его Гуру Махараджа Бхактисиддханта Сарасвати. So I put all these together in this memoir, which I think you have there. Yes. Все это я включила. Yes. Все это я включила в мою книгу воспоминаний. Спасибо большое, очень благодарен. Devotees said that they express their gratitude to you. Nitai Karuna Prabhu says that pure nectar. Oh, well, yeah, I think your eyes are covered with nectar, so all you see is nectar. Ваши глаза покрыты нектаром, поэтому вы все видите. Мне так она понравилась, что я даже дома хотел почитать. Nitai Karuna Prabhu says that he is so much like this book that he gave it to his parents, and now they are reading your book with pleasure. I hope they enjoy it. Надеюсь, что им понравилось. So we made this film. I think it's also dubbed in Russian, Hare Krishna, my husband and I, about, 5 years ago now. Вот этот фильм, которым я тоже была одним из создателей, полагаю, что он продублирован на русском, вы его знаете. So that's a bumpy journey toward harmony with the Bhagavad Gita. Вот таково мое путешествие по ухабистой дороге с Бхагавад-гитой. Thank you so much for your patience and your tolerance. Thank you so much, Vishakha Prabhu, for such. In fact, my dream became true. My personal, I think, of devotees also to see one of your presentations. You're very kind to sit so patiently through all that. Вишакха Прабhu говорит, что вы такие, вы сидели так терпеливо, так спокойно. I think all were mesmerized. Thank you for mesmerized. You're very kind. If you have a little more time, Vishakha Prabhu, there is a question. If you could answer. Okay. How much time do you have? About 10 minutes? 10 minutes. Okay. Yes. Sudhira Prabhu. Я хотел про Шарнаги хотел спросить, что это за община, сколько там было преданных, сколько они лет там прожили, и что там за животные, там были очень собаки. Sudhira Prabhu asks you to tell a little more about Sharanagati. How many devotees lived there? What kind of animals were there? So a little more details. Yeah, it's And about how long did you live also in this community? Как они туда How did one by one. Okay. it's about the same size as your community, 35 to 40 families living there. Примерно как ваша община, 35-40 семей. But it's all contiguous land, you know, it's, as I mentioned, it's 1,600 acres. So the devotees have 5-acre parcels that are allotted to them to develop as they see fit. Devotees received 5
Acre. 5-acre parcels, so they have their house and a little bit of land that they can use for gardening or for pasture land, as you know, as they like. Мгм. То есть это достаточно протяженная земля, как я говорил, 15 тысяч акров. 700 гектар. 700 гектаров. И преданные имели такие наделы по 5 акров, то есть 2 гектара. We are transferring to our units of measuring schools. Oh, I see. И таким образом они могли себя обеспечивать по 5 акров. There's also a school. It's called Govardhan Academy. So the children in Sharanagati all attend this school, and they have devotee teachers there. But they have their academics online, so they have a full-fledged diploma at the end. But the devotee children are with devotee children, learning from professional teachers. И также там есть школа, Академия Говардхан, и дети, которые там учились, они учились только у учителей преданных. Но также некоторые необходимые дисциплины они проходили онлайн, получили таким образом полноценные дипломы. And then there's some families that have cows. As I mentioned, there are horses there. There were some goats because people couldn't digest the cow's milk, so they had goat milk. And then there are a few dogs as well, and bear, as you saw, and deer. So they're wild animals, and there are also some domesticated animals. Were there cats? Yes, too many cats. То есть там у нас были коровы, лошади, естественно, но кроме коров были козы, потому что некоторые преданные не могли переваривать коровье молоко, и поэтому пили козье. Также еще были мишки, как вы видели, конечно, олени, ну и всякие домашние животные, ну и кошек очень много. And how long? Oh, we were there from 2000 to 2010, 10 years. 10 years, с 2000 по 2010. It's the same community. You lived there along with Yamuna Devi while she was present? Yes, she was our next door neighbor at that time. Нашей соседкой на протяжении этих 10 лет была Ямуна Деви. И у вас еще вопрос, как питались? Питание? То есть они ели то, что мы выращивали. Да, то есть, so all your food was grown by your own hands, yes? Not all, no. We had a garden, so in the summer we did well. In the winter we were limited to things that would store, like potatoes, carrots, beets. So for more variety, we would shop at the store in the winter. То есть летом у нас, конечно, было определенное изобилие, а зимой мы были ограничены запасами картошки, моркови, вот всего такого, поэтому мы все-таки закупки некоторые делали зимой. Did you have to earn some money there at Sharanagati? Yeah, the devotees are quite resourceful there. They in the nearby town, which is about a half-hour drive away, they bought the health food store. So they would work there, and also as owners, of course, they would get whatever profit. And then some devotees were carpenters. They would work in the community and also get outside work when necessary. One devotee couple, they had a soap business. They made their own soap, and they would sell it throughout Canada by mail order. Ну, преданные достаточно предприимчивые, и в получасе езды в одном городке они открыли магазин, куда отвозили товары и магазин здоровой пищи. А еще были преданные, которые плотничали, которые были такие рукастые, и еще была семейная пара, которые начали производить мыло очень успешно и отправляли почтовыми посылками по всей Канаде. А вот эта книга про Шаранагати есть на русском? Книга про Шаранагати? Так это же... Ну, это же есть книга 5 лет 11 месяцев. Она почему?
У вас есть вопросы? Я перевариваю, конечно. Вот, And the question from Oleg Prabhu is how composed a life of your daughters, if you can say a few words. Yeah, I mean, now, currently, Yes. they're both initiated by Radhanath Swami. The younger one has second initiation. The older one just has first initiation. They're both living in Alachua, Florida, at the temple or near the temple there. I have one grandson who's 12, who goes to the school on the temple property. And they're both married. And the younger one got married last November, and she's assisting her husband, who's also an initiated devotee. He has a graphic design business. Они инициированные преданные Радханатхом с вами. Младший имеет вторую инициацию. Они обе имеют семьи. Старшая дочь Rasamrita has a son who is 12, yes? Yes, Rasamrita, correct. У Расамриты сын, которому 12 лет, а младшая дочь, у нее детей пока нет, она помогает мужу, у которого бизнес по компьютерной графике. Very, very inspiring example how to be successful in both in spiritual and external life. Last night I opened your book. At one page it was written that at some point, what particularly amazed me, you said that at some point you changed your purpose of life, your priorities. You wanted to become a best photographer of the world or something like this, and you just changed your ambition to listen from Srila Prabhupada. Yes, maybe I'm paraphrasing, but I was amazed by this turn in your biography, which you described. Yeah, that shows Prabhupada's potency, that just coming into contact with him and hearing from him and seeing his example can entirely change the course of a person's life. Я поделился тем, что прочитал в книге недавно такой момент, что вот в какой-то момент у Матаджи Вишакхи Прабху, вот она поменяла свою жизненную концепцию, она хотела стать лучшим фотографом мира. И вдруг она желает просто сидеть перед Шрилой Прабхупадой и слушать его. Она поясняет, что вот таково могущество Шрилы Прабхупады. Просто находясь рядом с ним, просто слушая его, можно полностью в очень короткое время изменить свою жизнь, систему ценностей. This is a photograph of the deities that Jamuna Devi Dasi worshipped for many, many years. Radha Banabihari. Okay. Just we'll put it on the screen. Zoom in. I can't. If you can, Vishakha Prabhu, zoom it. We will see. I think you know. You can't see it properly? I see just very, very small. Just very, very small. Really? Okay, let me try again. Это божества Ямуны Деви. Рада Расабихари? Yes, correct. Рада Расабихари. I don't know why it should be so small. Still small? Yes, still small. Just a moment. I will try to enlarge. It's big on my screen. Oh, yes. And where are they now, these deities? They're also in Florida. No. Florida. No. Vishakha Prabhu, we are so grateful to you. So you have so many services and you found the time to spend more than 1 hour. Thank you so much. Thank you. Thank you for all your service to Srila Prabhupada. It's very inspiring to see you all dedicated to him. Hare Krishna. Спасибо вам за ваше служение Шриле Прабхупаде. Очень вдохновляет то, что вы продолжаете следовать ему. Thank you so much. We cannot express our gratitude. Please bless us so we can maintain our
our journey to the highest goal. Thank you so much again. Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.